ta karɓe ɗinkin can gidan man Aminu cibiyar gwagwarmaya da siyasa. How could Christians not be the aggressors there? How could they be victims when a judicial commission of inquiry was appointed? The Judicial Commission of Inquiry, headed by a Christian. The Judicial Commission of Inquiry submitted a report and indicted many Christians. A tribunal was set up. The tribunal was headed by a Christian. That same tribunal headed by a Christian convicted ZA'A and other Christians. Batu ake a kan munakisa wata doka da za ta dakatar da yanke haddi a kan waɗanda ke jagwal-jagwal a janibin Rasulullahi. Tuni ma an ce Amurka ta yi zama a faliman ɗin mulki a kan garuruwan arewaci su soke wannan haddi in kau sun iya alakuta musu kansil. Amurka na ɗaga musu nono su daina ma shiga da yin mu'amala ta ko'ina da duk abin da ya shafi ƙasar su George Bush da 'yan koransu. Kuma wayannan jihohin sun haramta zagin annabi, sun haramta zagin Allah da kuma yi wa ƙur'ani isgilanci. Saboda haka dukkanin jami'an waɗannan gwamnatoci guda 12 a sa musu takunkumi a duniya. Duk inda suka je ma za a iya kama su. Kawai za a iya zuwa daga can kawai a zo a samu a kawo hari kansu. Kano tana ciki. Can kuma ga labaran shirbici a kan kalar kisan waɗanda su ake wa ƙasarka da kan kalar waɗanda su suke a rasa siyafa. For the purposes of illustration, since 2011, the Muslims in Tafawa Balewa town fled, and up to this moment of writing this piece, there have never been azan in Tafawa Balewa, no Jumu'ah prayer, no Eid prayer in the town. In fact, all the mosques in the town had been razed to the ground. Su damo da jin jiki, su kabarai da amsar diya. Da yadda midiya take tasiri a kyankyasar tunanukan da ke zama makaman yakin tarbiyyar ka har da jirkitar da bangaren tarihi. Ina breakfast ɗin Kiristan da suke briefing ɗin wannan turawan gashi. Zuciyata ta tashi, hankali na tashi. Ina aiki a BBC a lokacin. Nace ina lillahi wa inna ga bikin zuwa babu sani. Ba dama mai magana su daina magana don ina tana ɗan abubuwan. Yau an caje batun an yi mai fashin baki da ƙurilla a can gidan Mambaya. Ƙasar duk da aka sa mata wannan CPC to wai Amerika za ta sa ido a kanta. Wannan zai ba su iko rana guda su iya turowa da jirgi su zo su yaƙe mu. Za a iya yi mana komai idan har aka sa mana wannan abun da su majalisu guda biyu na Amerika suke so a yi mana. Doka wai akan a dakatar da kowane haddi akan waɗanda ke kada a janibi na manzan Allah. Wannan yunkuri da ban mamaki ciki da babbar illa. Muna somawa da sunan Allah da sallama salamu alaikum tare da salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun wa ahli Muhammadun wa sallim. Yakubu Musa Fage ke ma jama'a lalai marhaban cikin shirin rigar kaya mai lakabin a saki a soki a cire kiyaye abun kumya rigar kaya Eldata. Shirin da bisa tanadi ke samar da wani daɓe da ke marabtar ra'o'in 'yan siyasa da fashin bakin lamuranta a ƙoƙarinmu na tallafefeniya da dukkan mulkin nan na demokuraɗiyya mai cikakken 'yanci tare da baka damar faɗin faɗa da tsarin ya tsakura maka hamma da yin tasau tsakanin mai mulki da waɗanda ake wa mulkin uwa uba da ƙoƙarin kare muhibban Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Sassa na 39 da na 22 na kundin tsarin mulkin Najeriya da ma kashi na 19 na 'yancin faɗin albarkacin baki na duniya. Da su da mu da ku muke kafafa. Haɗa kai ba wai haɗa baki ba, ai zambo ko ai cuta ba, da wulakantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba, yanci bai yarda da wannan ba. Za kuma a dinga ji da ganinmu ne ta dandalan zamani irin su Facebook, YouTube da TikTok. Idan ka sa adireshin Lumana Radio International, a nan ɗin za mu dinga jin junanmu. Da yake kuma yau kin Monday ce ranar farko a kirgen makon aikin tebur bayan hutun ranakun ƙarshen mako, muna du'ayin Allah shi ci gaba da taya mu a noman nan namu ya ƙara kiyaye gabanmu da ma bayanmu, ya ƙara tsare damanmu da ma hauninmu, ya ƙara tsare ta waɗannan tamu da alƙalaminmu, ya daɗa yalwata furta gaskiya a koda yaushe a harshen nan namu. Allah kakkabar hawa da yi wa duk wani ƙato ɗa'a, si mana linzami ya ɗabi'a. Allah ka amsa mana albarkacin Najibullahi. Ganuwarka da ba ta ruɓa gun Muhammadu ni na raɓa, ya mafi addu'a a karɓa tun da kai Allah ya zaɓa. Komai ka faɗa ba a musa ba, sallallahu alaihi wasallam. Ta yaso yau ta mu ɗan yi nisan zango mu ɗunguma can ƙasar su George Bush da Obama.
Amurka bindiga ciki falsheri. Cikin kuma sharukan da aka jima ana zargin su ne a yanzu ma suke ta yunkuri na naƙudar wata doka da za ta ciwa Mammadawa huska. Rannan ne dai a ran wata Mande, sanatan Amurka Ted Cruz ya yi wani ƙuduri da ke buƙatar lalle ƙasar can tasin wai talaku ta fantin wariya ga duk garuruwan Najeriya da ke da dokokin haddi akan lagawu cikin addini, da hakan ya haɗa da maganganu na keta martaba Allah da manzan Allah, sahabbai da tabi'ai da auliya Allahi. Ma'ana hakan lalle Amurka na buƙatar duk ɗan Najeriya a bar shi ya maganganun shi yadda duk yake da buƙata, hatta akan wa'ikin Allah. Duk kuma jihar Najeriya da ta kangare ta ce lalle sai ta hukunta masu keta janibin Rasulullahi, to wai Amurka za ta sa ta cikin garuruwan da ake take haƙƙin ɗan adam da musguna masa yanci. Don haka wai sai a sa wa jihar takunkumi a daina hulɗa da ita da duk jami'an da sunayensu ya fito a tabbatar da dokokin kiyaye martaba addinin. Tuni kuma wannan ƙuduri na Ted Cruz ya samu karɓuwa cikin Amurka da hamma majalisar dattawan ƙasar ta turawa kwamiti na harkokin wajen ƙasa da ya duba yadda za a ɗabbaka tsarin. Wannan kuma aniya ta sanatan Amurkan ta samu ne saboda wasu rahotannin da waɗansu ke fitar da su na cewa wai a Najeriya duk rigingimin addini da ta'addanci idan aka tashi wai kafurai ake wa illa. Da hadda a wadda take nuna wai alƙaluma na bushara an fi kashe Kiristawa sama da masu bauta Allah. Wannan kuma yunkuri na sanatan Amurka Ted Cruz da alama baiwa wasu 'yan Najeriya daɗi ba, da suka fara ankara da irin kudindinan da ke cikin kudirinsa. Ted Cruz ɗin kuma ya ci karo da daidai da shi a mukami, daidai da shi a nunan yatsa, daidai da shi a bada kariya da kishin addini idan ma har shi Ted Cruz kishin addinin nasa ne ya sa shi wancan moshin. Tuni a Najeriya irin su Distinguished Kawu Sumela sun shiga mata yakin don nuna wa Ted Cruz da duk irinsa masu son taɓargaza cikin Islama cewa su ma suna da ƙumbar susa. Dokar abin da suke so shine a yi wata doka wacce za a sa mata suna wadda doka ce akan harkokin addini ko Religious Freedom Accountability Act 2025 wadda ake so ta ɗauki abubuwa guda hudu. Wannan abubuwa guda hudu da wannan dokar ta kunsa a dunkule abu hudu ake so ta cimma. Sun ce ana kashewa Kiristoci daga sanda aka fara 2009 zuwa yanzu an kashe sama da Kirista guda dubu, an kashe sama da Kiristoci da coci-coci an kone coci sun ce sama da guda 20,000, an kashe Kiristoci sama da guda 50,000, an saci mutane da yawa da yara da mata dukkaninsu Kiristoci. Ya samu asali daga zaton da suka yi cewa mu musulmin Najeriya muna so mu karar da harkar Kiristoci a Najeriya ya zama na ba su sai mu kadai. Mun hana su harkar addininsu, mun hana su walwala, kuma duk wata dama da ta zo musu muna kashe ta. To su ne su suka je suka gabatar da wannan doka, suke so majalisun guda biyu su tattauna. To alhamdulillah bayan sun yi wannan doka nan gida gwamnati ta yi, ta ba da matsayinta wanda ta karyata wannan magana da aka je aka gaya musu. Mutane Kiristoci da Musulmi duk sun yi magana. Abin jin daɗi jiyan nan ran 8 ga wata ita kanta kan ta fitar da matsayarta cewa wannan magana da suke faɗa ba haka bane. Abin da suke faɗa cewa gwamnati da mu Musulmi mun haɗe kanmu wajen hana Kiristanci a Najeriya. To dokar idan sun yi ta ana so ta yi wajabta sa takunkumi ga Najeriya, jami'an gwamnatin Najeriya wai wanda suke ba da gudunmawa akan harkokin daƙile ko uzurawa Kiristoci da kuma taimakawa 'yan ta'adda. Wannan shine abu na ɗaya. Abu na biyu, wai a tabbatar da takunkumi akan ma'aikatan jihohi wanda suke yin shari'a a jihohinsu. Jihohin nan kamar guda 12 ne wanda suke shari'a. A cikin report ɗin da suka bayar sun ambata cewa jiha 12, kuma wayannan jihohin sun haramta zagin annabi, sun haramta zagin Allah da kuma yi wa ƙur'ani isgilanci. Saboda haka dukkanin jami'an waɗannan gwamnatoci guda 12
a yi musu, a sa musu takunkumi a duniya. Duk inda suka je ma za a iya kama su. In dukiya suke da ita, in wani abu suke da ita, kawai za a iya zuwa daga can kawai a zo a samu a kawo hari kansu. Kano tana ciki, mazaɓata tana ciki. Na uku, sun nemi ministan harkokin ƙasashen waje na America a sa Najeriya a country of particular concern, CPC ake cewa. Ita ƙasar duk da aka sa mata wannan CPC, to wai America za ta sa ido a kanta saboda uzurawa kiristoci ko kuma uzurawa ƙananan da suke yi, ko a ƙabila ko a addini ko a yare. Wannan zai ba su iko rana guda su iya turowa da jirgi su zo su yaƙe mu. Za a iya yi mana komai idan har aka sa mana wannan abun da su majalisu guda biyu na America suke so a yi mana. To sai ya sa mu 21 a ita majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri. Kuma Allah ya taimake mu, a cikin kiristocin ma aka samu guda biyu wanda suka shiga ciki, 2 ko 3 ko 4. Kuma alhamdulillah da muka gabatar kowa kusan an yadda. Wajen mu 3 an bar mu mun yi magana. Na ja hankali cewa wayannan maganganu da ake faɗa da sharri da ake yi mana ƙarya ne. Abu ake faɗa wanda ba daidai ba. Ina da hujjoji da dalilai na wanda zai tabbatar da haka. Kuma ba kadda kana cikin addinin musulunci zaka zo ka zagi annabinmu ko ka zagi littafinmu ko kuma ka zagi Allah. Duk muna da tanaji da dokoki wanda in an tabbatar za a yi maka, malamai da za su yi irin wannan abin. To wannan abun hatsari shine muka gani ya kamata a ce mu tattauna, mu aika da saƙo ita wannan majalisa ta America da shugabannin America, mu kuma gaya wa gwamnatinmu ta yi din mai yiwuwa wajen wayar musu da kai da nuna musu cewa zaluntar mu ake so a yi mu musulmi. Wanda kuma Allah ganin irin girman batun da illar da zaya wanzata idan aka kyale ya sa gidan Mambayya, wannan cibiyar gwagwarmaya da siyasar ta Man Aminu wadda jami'ar Bayero ke kula da harkokinta, suka shirya wani zaman oya-oya na ƙuryar ɗaki na zagayen kan tebur don su kalli wai da gaske ne adadin Kiristan da ake kashewa a ta'adda ko rigingimin addini a Najeriya sun fi masu la ilaha illallahu? Sannan ma wasu illoli ake ga yunkurin can na Kuruz zai wa ɓangaren Islaman idan har an bari ya kai labari. Yadda ake amfani da midiya, kafafen yaɗa labarai wajen jirkitar da bayanai ko illatar da wani ɓangaren addini saboda ajanda, duk suna a cikin ararraɓin da aka zuba turmin zaman Mambayyan. An kuwa kirɓa wancan zance da har ta kai mafiya yawa fita da sanyin gwiwa na kode Sadiq Aminu Salihi da Man Habu da Malama Zara'un su tayi su farka, ko idan aka kyale to wata rana ma kamsu salawatu za a ce a zo a yi wa gyaran fuska. Dattijan ƙasa fasihi masanin munaƙisar fararen fata Malam Mutari Gidaɗa ne ya jawo taron gora, inda Farfesa Salisu Shehu gangaren a binciken tuggun kafurai da yadda duk suke kyankyasa kwancinsu ya yi muƙala mai taken don sabke haƙƙin Allah da ma tarihi, da ta yi ƙoƙarin ta fidda kowace ƙissar rigingimin addini a Najeriya da masu ƙirƙirarsu har da wanda su ake wa illa. I said, against the backdrop of the multifaceted harm done by the falsehoods propagated by these belligerent Christians manifested in the upsurge of hate, hostilities and violence in Nigeria, and for the purpose of informing and educating the world about the truth of the happenings in Nigeria to straighten the records and indeed for God and history, we as a group of concerned Muslims made this effort to put down this write-up to refute and debunk the lies and absurdities with which the country and the world are being inundated. The first thing is the assassination of northern Muslim leaders, that is, in the trajectory of aggression against Muslims in the 1966 coup. And the first genesis of a religious conflict in Nigeria is the provocative preaching and hate speeches by Christians. We can all recall Reverend Abubakar Bako in Kafanchan. He was the one that started hate speech and venomous preaching on the campus of the Kaduna State College of Education, Gidanwaya. That was in 1987, and it was a Muslim student, a female
Muslim student that went and challenged Reverend Abubakar Bako and said to him that he was telling lies. But then they went, violent against her and against Muslims in the campus, and later they came out of the campus and they went berserk, attacking and killing Muslims in Kafanchan, attacking Tsangaya schools and killing Muslim pupils in Tsangaya schools in Kafanchan. This was the first thing. The conflict spilled over to Kaduna. Then Kaduna State was part of Kaduna. So it spilled over to Kaduna Metropolis, to Zaria and to Funtua at that time. You could recall Abubakar Dangi Umar was the military governor of Kaduna State at that time. And you could recall Muslims that took up to riots in Kaduna Metropolis were arrested and they were made to lie down in a barrack. Humiliating condition. Sheikh Abubakar Mahmoud Gumi went and saw them and he said, this is Tashi. I mean, this is just a background. You can see how it all started. Reverend Abubakar Bako was arrested, but he was later released. He wasn't tried, and that is how it all began, sir. And a stop has never been put to it, because since then, no single Christian, across time and space was arrested. I mean, they were convicted, but they were never jailed. We made an attempt to prove who actually has been the aggressor in the ethno-religious crisis that have been happening in the country. So we said we need to make reference to indictment, who were always indicted, and who is it were always arrested, and who is it were always prosecuted and convicted. We would always see that the Christian masterminds and ringleaders were always the ones that were indicted in all incidents, right from the Kafanchan crisis through the Kafanchan crisis again of 1990, then the Zangon Kataf crisis of 1991 and 1992, the Tafawa crisis of 1991, 1995, and so on and so forth. In all these incidents, it was always Christians that would be indicted. They would always be the ones that would be arrested, and they would always be prosecuted and even convicted. These are evidences that we tried to present as proofs, to the fact that Christians have always been the aggressors. And this point needs to be made, because when you are talking of genocide, isn't it, you have to establish who are perpetrators and who are victims. Muslims have always been the victims. Christians have always been the aggressors. And this is proven by the fact that, judicial commissions were being appointed. The judicial commissions always indict Christians. They always recommend the arrest of Christians. The Christians were always the ones that were being arrested and sometimes prosecuted and even convicted, like in the cases of Zamanile Court. It has always been like that. Like I said, masterminds, ringleaders, field actors, culprits have never been punished. There was never a time they were punished, and hence they continue the aggression. They become emboldened. They become more recalcitrant. Common outcomes, common fates, common destinies. What do we mean here? So far, since the beginning of the phenomenon of ethno-religious crisis in northern Nigeria in the 1980s to the present moment, Muslims, especially of the Hausa Fulani extraction, have got the same outcomes. They also have had the same fate, having been the consistent and constant victims of almost all the aggressions. They have had the highest number of casualties. They had variously been displaced, and in some cases, their settlements completely and permanently eliminated. For the purposes of illustration, since 2011, the Muslims in Tafawa Balewa town fled, and up to this moment of writing this piece, there have never been azan in Tafawa Balewa, no Jumu'ah prayer, no Eid prayer in the town. In fact, all the mosques in the town had been razed to the ground. Without fear of contradiction, we can assert that before 2011, more than a dozen Muslim villages around Tafawa Balewa, all of which are Fulani villages, have been completely wiped away and exterminated. This include Angorogo, Durum, Kochiel, Karli, Nafada, Barangel, and all these are Fulani villages where the Muslims were massacred and their settlements completely wiped out, and now they are all history.
tsokana irin na kafancan da rabaran bako ya ingiza kimanin shekaru 38 da har a yau ana neman sa, da rikicin barikin ladi da na yalwan shandan da yadda can garin Tafawa Balewa har a yanzu babu mai kira maka sallah, na daga waiwaye da hararar da mukalan man Salihun ta kallata a bada hujjojinta. Mukala ce da duk musulmi ya kyautu ya samu, kai hadda ma wanda baya sallai, dan ko ba komai za ta taimaki shi lakwat zamani Bulus da Habilan su ƙara gane yadda zantukan na ainihi suke ta fuskar tarihi, ta yadda koda sun tashi ba da jawabi to sai su ba da shi a yadda babu mai kiransu da laya. An dai tattauna, an baje faifai, an yi musayar sani a tsakankanin mahalatta taron a ƙoƙarin fitar da matsayar da shi sanatan Najeriya Kawus Melan da ya samu sukunin halartar zaman zai runguma ya kai wa Imurkan. To shine bayan tammalwakan na taron na nemi guda cikin zakakuran mahalatta kuma wanda dama ya yi fice a ƙoƙarin fito da tsarin sauya tunanin ɗan adam da ke yin sallah zuwa na hankali da tarbiyyar musulunci. Babban malami na jarida Bala Muhammad dan ya ƙara fayyace munaƙisar da ke cikin motion ɗin Ted Cruz da yadda su fararen fata ke fako wajen su sauya fahimtar waɗanda ke yin sallah. Ya za a kauce tarkon nasu? Malam Bala Muhammad ya haɗa ya bani. Wato akwai wani theory da muke da shi a media, shi da sunansa cultivation theory. Cultivation theory, ya za a karkata ƙwaƙwalwar mutum ya ga abu tun da yake ganin sa ba laifi ne, yana ganin sa ba laifi ba mu da wannan abin da za mu yi, wato mu musulmi ba mu da channel television, ba mu da TVC, ba mu da AIT, ba mu da Arise, duk gaba ɗaya suna Lagos suna kudu, ba mu da equivalent ɗinsu. Sannan muna da jaridu a arewa, amma kowace jarida ta arewa ƙoƙari take yi ta zama national, ba wai ta kare arewa ba ko ta kare musulmi ba, abin da ya dame ta. Ko duk jaridun nan ni na rubutu shekara 16 na rubutu a Daily Post, kowa ya sani akwai abin da zan rubuta su kasa bugawa. An zage mu na rama, wallahi ba zai bugu ba a Daily Post. Lokacin da samari suka damu Ingila, me ta yi? Cultivation theory ta amfani da shi aka karkata duk matashin Ingila ko na kallon bal. Cultivation ne. Kallon bal shine addinin youth ɗin Ingila da Turai. Muku ba mu da abin yi. Wanda suke yin Kannywood gaba ɗayansu Hausanized minority ne a cikin Hausawa. Hausanized minority ba wuce a Kannywood. Babu shi. Muna Hausa ne. Amma Hausanized minority shi ne ba su san culture ɗin ba da za su iya rashin kunya wadda ba ta Bahaushe ba. Dole ne wato sai mun tashi mu ba mun yi irin nasu. Wa illa taf'alu ne. Fa kun fi mutum in ba kun yanda suka yi ba. To kuna cikin wato abin nan. Yaran mu da yawa suna da kishin addini ne. Baje ga shi mu wanda suke blogs, suke da abubuwan process a cikin internet. Wallahi suna da kishi amma ba su da orientation. Shi ne matsalar. Yanzu ka Fage ya san harkar siyasa 100%, amma wataƙila harkar wannan propaganda din yana buƙatar a yi oriented ɗinsa. A tara su yaran nan duk wanda na san su ɗaliban mu, a tara su a ce musu ga yanda ya kamata, kuna cikin maganar siyasa daga ƙasa ku ce ta magana ta kare musulunci. Lokacin ni Allah wallahi ba tare da pride ba, dala 5,000 nake ɗauka a World Bank. Wallahi na bari na zo ɗaukar annabi a daidaita sau na ɗauko malam shekaru. Na ce masa ni ma contribution ɗina kenan, na bar dala 5,000 ne suke ɗaukar 250 naira. Saboda haka na san abin nan, kuma na gaya mutane ba wai kuɗin da aka kashe da sau bane, aka reorientation ɗin da muka yi, cultivation muka yi. Cultivation theory tun 2004 ba a sake rikimar addini a Kano ba. Saboda haka a ƙarshe mu ce nan wato na ta ƙoƙari dan 2001 an harbi yayata a Gaskaki. Can nake zuwa hutu ina firamare, aka harbe ta a kafa. Sama'ila wai kawai saboda an ba Bahaushe mukami a ɗan Jos suka yi tashin hankali, aka harbi ɗan yayata, aka kama ɗanta, muka tafi Jos neman abin nan, na daga Ingila na zo hutu, aka gaya min na tafi Jos, na sauka a hill station, wallahi to na saka riga ba a gane ni waye ba, wallahi a gefe na da tiro da wasu sun zo ɗaukar rahoto suna so su tattara rahoto, ina breakfast ɗan Kiristan Jos suke briefing ɗin wannan turawan gashi. Saboda zuciyata ta tashi, hankali na tashi. Ina aiki a BBC a lokacin. Nace inna lillahi wa inna ga bikin zuwa babu sani. Ba dama ne magana su daina magana don ina tana ɗan abubuwan. Tsarin da ka faɗa da cewa manzancen trumpet muhimmin abu ne kwarai da gaske. Duk abin da muke koya yara sabi ne, abin da muka koya daga West ne. Amma sai mun yi reorienting yaran nan su san cewa ga inda aka sa gaba. Cultivation theory da wannan agenda setting
Mr. Chairman, shi ne halin da muke ciki. Taro irin wannan shi kaɗai ba zai mana magani ba. Na yi ƙoƙari wallahi Allah ya sani da buwa da wannan ba ni da access to them su ajiye 1 billion a kafa talabijin a kafa jarida wanda za a yi wa arewa da musulunci aiki su yi sadaka. Amma ba wanda zai fito wa musulunci aiki ba don ba sa so ba sai don ba su sani ba. Ba su da orientation din. To idan Yahudu sun sani sun take, shi Nasara kullum so yake ya mafa kwanda zai maka illa. Amma daɗin tarkon Nasara sai ga wanda ya sake yake iya kamu. Allah ya tseratar da duk wani namu. Allah ka tsare mu ya kirkin turawa. Tungun ya turawa dan yau. Yar magana irin faru sabullo America mata. Irin kan yi zauce cancan. Yar magana kadan har faru sabullo America mata bullo. Ingila mata bullo. America ma sun bullo. Har wai Mandela za ya yi zancen banza. La ilaha illallah. Kaji shi wanda mu muka yi masa gata. Mun karɓo shi zaluncin turawa. Kaji wanda mu muka yi masa gata. Kuma mun kuɓuta shi kan shirin turawa. Mandela har layi wani ƙarya. Kada kuma a manta za a dinga ji da ganinmu ne ta dandalan zamani irin su Facebook, YouTube da TikTok. Idan ka sa adireshin Lumana Radio International, a nan ɗin za ka ji mu ji ka. Iyaka kuma abin da ya sauka kenan a ɗinke rigar ƙayan na wannan rana, Allah ya sa babu wanda ta soke. Sai goben Allah ya kai mu. Kanankin kuma mamadin dukkanin abokan aiki waɗanda ake jinsu a gansu da ma waɗanda ba a jinsu bare a gano sun. Ka san abokan aikin na fili da na ɓoye ne a wannan taɗi. Da ma kai mai sauraro da kake jin shirin haka fashinta, har ma da masu mana fatan hairi. Daga nan dandilan Facebook, YouTube da TikTok, Yakubu Musa Fage ke cewa mu zam lahiya. Na baku kalau.